Twaje hano nje ndi umupfakazi mfite abana 4 twaje hano nje si ubwa mbere cyane muranzi hano bazadufasha cyane tukishima dushimira n'umuyobozi wacu Bishop Jean Dede nabo bakorana bose. As you know that I have come here, it is not my first time to be here, and as you know I am a widow with 4 kids, and I send my thanksgiving to our Bishop Missionary Jean Dode for helping us through this journey. Uyu mushinga wambwe kuko ari umushinga ufasha mbese abatishoboye cyo cyanzanye kabisa si buze nubwo bwa mbere kabisa murakoze cyane. Her name is Nyashimwe and she's a parent and she's a mother of 2. So she has received the information telling her that this foundation of the Good Samaritan has been helping the people in need, and she's glad to be here. Kandi reka nshimire Bishop wacu Jean Dede yarakoze cyane kudutekereza. Sinabona icyo namwitura usibye Imana yo mu ijuru. Turishimye umutima wanje urishimye cyane cyane kabisa. Urishimye cyane ndasetse ndishimye namwe kumurabona ko nishimye. Yankoze ku mutima kabisa. Hamwe n'uyu mushinga witwa Good Samaritan turishimye cyane kuko adutekereje baraduhamagaye baturarinkera ndore muri Kenya hose nije batekereje kuvuga ngo mbese bamfashe. Murakoze cyane Yesu agumugisha. My heart is full of joy and gladness as this founder of the Good Samaritan has just chosen me, and he has touched my heart, seeing that in the whole of the region of Kenya they have only chosen me and to help me, and there are a lot of people outside there who are suffering like me, but they have chosen me, and I pray for him that God continue to bless him in all his endeavors. Murakoze cyane kuba mwadutekerejeho mukadutumira kandi cyane mubo azafasha ndibwira ko njewe atonsigama cyane ndashima bivuye ku ndiba y'umutima n'urugo rwiwe rwose nshimira n'umugore wiwe n'abana biwe afite umugore utumva umutwaro wo gufasha imfubyi n'abapfakazi n'abana bo mu muhanda taco yogera ariko ndashimira urugo rwiwe rwose n'umudamu wiwe Imana ibaha imigisha nyinshi nabo bakorana bose abari hano turi kumwe n'abatari hano jewe ndabashimira cyane kandi mbabwira ngo bazokomeze tibakadute ngo badutererane bazokomeze ibi badukoreye bazobikorere n'abandi natwe badukorere n'ibindi aho twebwe tutibwira kugera bazahatugeza hamwe n'Imana ndamushimira cyane Imana ibahe imigisha nyinshi. As I wind up, I thank him because he's been helping me for a while, and I also thank his wife because his wife also has a word or has the right to refuse him to help us or to let him help us, and we also thank God that he has put the burden in their heart to be helping these kinds of people like us and the orphans in the street and those stuff. So we pray to God to continue helping them and bless them in their old endeavors. Tubaye ikaze mu kiganiro cy'uno munsi ni ibisanzwe ni kuri televiziyo Good Samaritan nkuko musanzwe mutubona kuri televiziyo Good Samaritan ni ibiganiro tugenda dukora bitandukanye mugenda mubona ari ugufasha ari ugusura abana bo mu muhanda ari ugusura abana b'imfubyi abana batoraguye mbese nibyo bikorwa biranga Good Samaritan. Rero nibyo bikorwa turimo uno munsi ntabwo turi hano gusa gukora ikiganiro gisanzwe ahubwo n'ubufasha tugiye gutanga nkuko dusanzwe tubikora. Rero reka mpe mugenzi wanje nawe abe nkavuga amazina yiwe kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. As your new interpreter working with the Good Samaritan Foundation, my name is Lilian Ingabire and I'm happy to be working with you. Thank you. Nk'umunyamakuru hasanze ngo hayikaze wisange wumve ko akazi tugasangiye nakanje nakawe naka Good Samaritan.
Ya rero turi kumwe n'umutumirwa wacu ni umubyeyi nk'uko muri kubibona, reka abe nkatubwira amazina yiwe, wenda ni ubwa mbere mumubonye kuri televiziyo zacu za Good Samaritan. Ni byiza ko mukorana ikiganiro cyangwa muganira n'umuntu mumuzi izina ryiwe, biba byiza kurushaho. Reka tumuhe ikaze abe nkatwibwira n'abafana bacu bamenye umuntu turi kumwe n'umuntu ki. Tugwaye ikaze. murakoze cyane. Amazina yanjye banyita Nyashimwe Chantal, tuya hitwa Gidurayi. Mu gitondo nibwo nambaye telefone mpamagara nyuze hano, umushinga witwa Good Samaritan. Murakoze cyane. Thank you. As you are seeing, we are with our new visitor who has come to be helped by the Good Samaritan, and her name is Nyashimwe. She has said that she resides in Githurai County, and she's happy to be working with us. In the morning is when she saw the text or the call informing her to be in this place. Ya arakoze cyane. Abantu bakwibaza ngo Nyashimwe ni umuntu ki, ni umubyeyi yaje gukora iki kuri Good Samaritan, ko tuzi ko abaza kuri Good Samaritan wenda haba hari ikintu kigiye gukorwaho cyangwa ikintu bagiye kumufashaho. Wewe waje gukora iki kuri uno munsi? Yeah, as you know, as the Good Samaritan founders, and you have seen Nyashimwe, she's new here, and the people could be asking like, what has she come to do here? And so we are so glad to know what brought you here. Murakoze cyane. Naje Nyashimwe niko banyita kabisa, ndo muvyeyi. Uyu mushinga wambwe kuko ari umushinga ufasha mbese abatishoboye, cyo cyanzanye kabisa, sibuze nubwo bwa mbere kabisa. Murakoze cyane. Her name is Nyashimwe, and she's a parent, and she's a mother of 2. So she has received the information telling her that this foundation of the Good Samaritan has been helping the people in need, and she's glad to be here. Ya wenda abantu bakwibaza ngo ni ubuhe bufasha, harimo abapfakazi, imfubyi, abana bo mu muhanda n'ibindi byose tugenda dukora. Muri ibyo byose we waburi iki muri ubwo bufasha dutanga? Naje ndo mupfakazi kabisa, ndifuza gufasha naje kubwongera. So in this foundation of the Good Samaritan, we do help a lot of kinds of people, like the widows, like the orphans and the wanderers in the streets. So what are you among those? And she has said that she is a widow. Arakoze cyane, atubwiye ko ari umupfakazi. Reka tumubaze ku buzima bwe gato kugira ngo twinjire mu gikorwa cy'uno munsi cyamuzanye hano. Kenshi bikunze kugaragara ko abapfakazi bagenda bagira utubazo dutandukanye. Muri abantu bakwibaza ngo wapfakaye ryari, umaze imyaka ingahe warapfakaye, ni ibihe bibazo wagiye ugira kuba udafite umugabo, ufite n'abana ari wowe ubarera? Oh, so she has told us that she's the widow, and as we have said that we do help the homeless people, the widow and the orphans. So as you have come to this place and having known that we do help those kind of people, so what do you expect from us? We need you to tell us your history, like from since when you have become a widow and your journey of the widow. Ya murakoze kandi cyane. Je ngize imyaka 9 ndi umupfakazi. Nafaka 2015. Mbese ubushobozi bwa hano mbese buragoye, akazi nkora akazi ko kudoda. Sinako kampejejeho kishura abana ku ishuri, kishura inzu, mbese ngahahira n'abana. Murakoze cyane. Yes, as I have said, I am a widow I have been a widow for 9 years. I have been a widow since 2015, and living here in Kenya has been a challenging for me because my business that I do, I'm a tailor, and from being a tailor is where I get the school fees from my children and where I feed my children from. Nese muri uko kudoda ubona amafaranga ahagije yo kugira ngo abana baje ku ishuri, bashaka kwambara, bashaka kurya, wenda bakeneye n'ibindi bintu, nawe urabizi abana baba bakeneye ibintu byinshi. Kudoda biragufasha cyangwa ari akandi kazi ugira ku ruhande? So you have told us that you are a widow and your job is you are a tailor. So from your tailoring,
business, do you feel like it is you do gain enough for paying the school fees for children and feeding them, or do you have a side hustle that you also do gain money from? murakoze kandi cyane akazi ko kudoda ubu nyine murabizi kuko nyine nta faranga zihari ariko mbere tugusana amafaranga gihari narabikoraga byose ariko ubu nyine nsiganirwa ngo umushinga kanunganira kwishura abana no kubahira ndetse no kubakora ibindi byose murakoze cyane. Yeah, as I have been saying, I am a tailor, and back then I used to have a side hustle, but now I only do the tailoring job, and it is not enough, as you know. But there is other foundations that they do help me to pay my bills and pay the school fees for my children. ufite abana bangahe? Mfite abana bane, mfite abahungu 3 n'umukobwa. How many kids do you have? And she said that she has 4 kids, 2 girls and 2 boys. arakoze cyane. Reka nkubaze, uno munsi waje mu mushinga wa Good Samaritan nk'uko bisanzwe turafasha abapfakazi abatishoboye byose, ugenda ubona amavideo yacu. Nkawe nk'umupfakazi ufite abana batoya, unadoda, twese tuzi ko kudoda hatabamo amafaranga arenze cyane, twavuga ngo wakishurira abana ugakora buri kimwe cyose. Niki wasaba uyu mushinga kugira ngo ikunganire, kugira ngo ubuzima bukomeze n'abana bakomeze ishuri? So you have told us that you are a widow who is a tailor, and we know that in a tailoring job you do gain less money. So you having the 4 kids and having to pay those bills and everything, and you have been just a tailor. So what do you expect from this foundation to be helping you with, so that you can be able to pay your bills fully and pay for the school fees for your children? Murakoze cyane nuko batwunganira natwe tugateza imbere, mbese tukareka kuba bacakara, tugateza imbere kabese kumwe n'abandi. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Kuri no munsi waje muri no mushinga we baguhaye ubufasha, twabibonye ubufasha baguhaye, nizere ko bwagushimishije. Muri ubwo bufasha baguhaye uzabukoresha iki? Okay, so now you have come to this place and we have seen that you have received your financial help. So having received the financial help, what do you expect to use it for? Or what are you planning to use it for? Ubufasha bampaye nta kindi nabikoramo, sinabujya nabwishura umwana wanje ku mashuri kabisa, umwana wanje nanje kiga kabandi bafite abavyeyi abagabo babo. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Okay, the financial help that I have received, I'm not going to use it for any other thing except paying the school fees for my kids, because it makes me glad to see my kids going to school like other kids with both parents. Umuntu waba waguhaye ubu bufasha uramuzi, wari wamubona? Ntabwo ndamubona. Sinamubona kabisa. Ariko uramuzi, uzumwumva, uzamva ibikorwa byiwe akora. Ndamwumva yuko nyine afasha abantu batandukanye, ameze nkatwe n'imfubyi abandi mbese bagiye baba nkabacokora, mbese nuko ateye. Okay. Do you happen to know the founder of this Good Samaritan Foundation who has been offering help to people? And she has said no, she hasn't seen him, but she has heard of him, that he's been helping people, a lot of different people with different challenges. Dusoza ikiganiro cyacu, reka ubwire ijambo rimwe wavuga kuri uyu mugabo wagufashije, ari we CEO Bishop Jean de Dieu. Hari benshi bafite amafaranga menshi wenda kumurenza, ariko badafite uwo mutima kuba batekereza kubafasha kandi mukeneye ubufasha. Gira ijambo rimwe wavuga n'icyo wamusabe ko yakomeza kubafasha. Okay, as we winding up our talk, just say one word to this person who has been offering help to this kind of people that we have told you about, because there are a lot of people who have more money than him, but they don't have that such kind of heart to offer help to people. Murakoze kandi reka nshimire Bishop wacu Jean de Dieu, yarakoze cyane kudutekereza. Sinabona icyo namwitura usibye Imana yo mu ijuru. Turishimye, umutima wanje urishimye cyane cyane kabisa, urishimye cyane, ndasetse ndishimye, namwe kumurabona ko nishimye.
yankoze ku mutima kabisa. Hamwe n'uyu mushinga we witwa Good Samaritan turishimye cyane kuko wadutekereje, baraduhamagaye, baturariye inkera. Dore muri Kenya hose nije batekereje kuvuga ngo mbese bamfashe. Murakoze cyane, Yesu aguhe umugisha. My heart is full of joy and gladness as this founder of the Good Samaritan has just chosen me, and he has touched my heart, seeing that in the whole of the region of Kenya they have only chosen me and to help me, and there are a lot of people outside there who are suffering like me, but they have chosen me, and I pray for him that God continue to bless him in all his endeavors. Murakoze cyane, cyari iki kiganiro cy'uno munsi ibisanzwe no gufasha, tugoye ikaze uzaza unirubure mu muryango wacu, byaba byiza kurushaho. Nzagaruka kabisa twiyunge. Murakoze cyane. Okay, as we wind up in a few words, we thank also to be having you right now, and we also welcome you to join this team. We know that you are going to gain a lot of stuff. Kuri uno munsi turi kumwe n'umutumirwa wacu nk'uko muri kubibona, reka nawe tumuhe ikaze kuri televiziyo za Good Samaritan, abe nkatubwira amazina ye, mbese yivuge Kinyamurenge kugira ngo abantu bari kutwumva, bari kudukurikirana aho bari hose bashobore kumenya umutumirwa turi kumwe kuri uno munsi. Tugaye ikaze. Murakoze cyane, je wanyita Kadabagizi Betty. Murakoze cyane. We need to welcome our new visitor on the Good Samaritan TV. As you all know that we do have a lot of different visitors, and her name is Kamariza Betty, and she's glad to be here. Abantu bakwibaza ngo kuri uno munsi kuri Good Samaritan TV cyangwa Good Samaritan Foundation waje gukora iki, niki watuzaniye, na yahe makuru waje kutubwira? So many people could be asking themselves, like, they have seen you in the Good Samaritan TV, so now they are wondering what you have, what's the new that you have brought to this TV, and what brought you here. In short. Because murakoze cyane, tubashimira cyane no mushinga wanyu Good Samaritan. Twaje nyine mwaduhamagaye mudutumira turita. Murakoze cyane. We thank you for calling us to this Good Samaritan Foundation, and we have received your call, and we have come to the honor of your call. Abantu bakwibaza ngo umuntu ki ko niba usanzwe ukurikirana ibiganiro byacu, amavideo ngira ngo uzayabona, dusanzwe dukora ibikorwa bitandukanye, ari ugufasha, ari gusura abana mu muhanda, ni ibikorwa byinshi wenda urabizi, niyo mpamvu uri hano. Muri ibyo byose wowe niki cyaba kikugejeje hano kugira ngo abantu basobanukirwe neza? We are pretty sure that you have been seeing our activities, our videos, and you know about us that we do help the widows, orphans, and the street kids. So what could have been brought you here to this TV? Murakoze cyane. Twaje hano, nje ndi umupfakazi, mfite abana 4. Twaje hano, nje si ubwa mbere cyane muranzi hano, bazabadufasha cyane tukishima. Dushimira n'umuyobozi wacu Bishop Jean n'abo bakorana bose. As you know that I have come here, it is not my first time to be here, and as you know I am a widow with 4 kids, and I send my thanksgiving to our Bishop Missionary Jean for helping us through this journey. Muri ubwo bufasha batanga nawe uri muri bo bafasha, wenda abantu bashaka kumenya ngo muri ibyo byose dukora wowe uri iki? Ndi umupfakazi. So as we have told you that we do help a lot of people from different who are facing with different challenges. So who are you among them? And she has said that she's a widow. Umaze igihe kingana gute uri umupfakazi? For how long have you been a widow? Maze imyaka 9. I have been a widow for 9 years.
ya nk'uko abantu bose babizi umupfakazi wenda ndabizi ko afite abana batari batoya biba bigoye yatubwira nk'ibibazo yagiye agira imbogamizi yagiye agira kurera abana ari wenyine kugeza ageze kuri uno munsi imyaka 9 ni myinshi. So as we know you as a widow, we do know that the widows do have a lot of challenges in raising the kids, and we are pretty sure that your kids are no longer that small. So can you please tell us the challenges that you have been facing in raising those kids alone? namwe nyine murabyumva kurera abana biragoye cyane muri ubu buzima twatangiriye kubarera tukiri iwacu muri Congo biratugora tuza hano nyine biragoye cyane ariko Imana izigenda itukubitiramwo igacisha mu muyobozi wacu n'abandi hagira umuntu nyine wagize umwuka wo gufasha k'imfubyi akabakubitiramwo iryo rimwe ariko biragoye cyane biragoye namwe murabyumva cyane kurera abana muri ubuzi. Okay, like as you know, the widows we do have a lot of challenges in raising kids, and we have been starting to raise them since we were back in Congo, and it has been so challenging that we came to Kenya thinking that it will make a difference, but it's still a challenge. But we thank God that He has been faithful all along. Ntago tuje mu biganiro birebire barabizi ubuzima bw'abapfakazi bafite abana barera bonyine babigoye umubyeyi umwe kurera abana barenze 3 n'umutwaro ukomeye ariko kuba hariho abantu babunganira nabyo abari byiza. Kuri uno munsi mwaje gufata ubufasha mwahawe uno munsi rukwiyumvute ubufasha baguhaye uzabukora mwiki? Yeah, we all know that as widows to be raising kids alone has been not easy, but we know that, and as you have said, that you do have some people who actually do offer some help to you, and that's really good. So being here and have received your financial help, what do you expect, or how are you feeling about the financial help that you have received from us? Murakoze cyane ubufasha nyahawe ntabwo nyobujya ntabwo nyobukoresha kandi kabazo cyane iyo birukanye abana ku mashuri duhita tubabara cyane ndahita nyishurira abana ku masomo abana bariko biga batabirukanye biza bitunezeza cyane kandi tukanezerwa twabonye ubufasha buva ku bantu bafite umutwaro w'imfubyi n'abapfakazi tutahangayitse twebwe ari twe twatubushaka. Imana izabaha imigisha nyinshi cyane mu byo bakora byose. There is nothing much that I'm going to use this money for, but the main thing I'm going to use it for is for paying my children for the school fees, because it's actually saddened us to see them being chased out of school because of the school fees. But now I thank the founder of the Good Samaritan to have thought about us and have been offering the help to us. Ni irihe jambo wabwira abapfakazi bose bagenzi bawe aho bari hose? Tell us one word that you can dedicate to all the widows around the world. Jambo nyababwira ni ukwihangana nyine tukarera abana tukagerageza kandi tugasenga Imana cyane. Turiko dusenga niyo mpamvu tubona ubufasha buturutse ko uno munsi bishop wacu Jandede nabo bakorana bose batugejeje bikatunezeza ariko tutadusenga nyine n'Imana nayo tiyo twishimira ariko twayegereye yo twishimira cyane igaca inzira nyinshi aho twebwe tutokwibwira Imana igaca inzira. The only thing I can tell my fellow widows
is to persevere and continue and invest in prayers, because without God then there's nothing we can be able to do, and to also be thanking God for the helpers around the world, the destiny helpers that he has been sending, like for instance the missionary Jean the founder of the Good Samaritan, who has found some of us. And I also tell the widows around the world to keep praying, invest in prayers, because God is faithful and we will continue to help them in their endeavors. dusoza ikiganiro cyacu reka tuguhe umwanya ushimire siyo Bishop Jean de Dieu ku bw'ubufasha yabahaye kuri uno munsi dusoza. As we're winding up our talk, we need you to say one word to the founder of Good Samaritan Foundation, Jean de Dieu, for the help that you have received. murakoze cyane kuba mwadutekerejeho mukadutumira, kandi cyane mu bo azafasha ndibwira ko njewe atonsigamo cyane. Ndashima bivuye ku ndiba y'umutima n'urugo rwiwe rwose, nshimira n'umugore wiwe n'abana biwe, afite umugore utumva umutwaro wo gufasha imfubyi n'abapfakazi n'abana bo mu muhanda ntacyo yogeraho, ariko ndashimira urugo rwiwe rwose n'umudamu wiwe. Imana ibaha imigisha nyinshi, n'abo bakorana bose, abari hano turi kumwe n'abatari hano, jewe ndabashimira cyane, kandi mbabwira ngo bazokomeze tibakadute ngo badutererane, bazokomeze ibi badukoreye bazobikorere n'abandi, natwe badukorere n'ibindi, aho twebwe tutibwira kugera bazahatugeza hamwe n'Imana. Ndamushimira cyane, Imana ibahe imigisha nyinshi. As I wind up, I thank him because he's been helping me for a while, and I also thank his wife because his wife also has a word or has the right to refuse him to help us or to let him help us. And we also thank God that he has put the burden in their heart to be helping these kinds of people like us and the orphans in the street and those stuff. So we pray to God to continue helping them and bless them in their old endeavors. Murakoze cyane abakunzi ba Good Samaritan, reka dufate natwe umwanya wo gushimira siyo Bishop Jean de Dieu. Imana ikomeze umuhe umugisha, nabo bakorana bose ari abasponsa bacu n'abari hano. Imana ikomeze ibaho umugisha kandi ikomeze ibahe imbaraga zo gukomeza gufasha abatishoboye, harimo n'abapfakazi n'imfubyi n'abana bo mu muhanda bose, n'ibikorwa byose agenda akora. Imana ikomeze umuyobore kandi ibane nawe. We wind up as we thank our sponsors who are outside the country, those who are still here, and our lovers. And we thank even the founder of the Good Samaritan who brought this idea. And we pray that God continue blessing them in all their endeavors.